Hello students, welcome back to my channel. যি সকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা so that আগন্তুক যিবিলাক ভিডিওস আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশনস তোমালোকে লগালগ পাই যোৱা। আৰু এটা কথা কৈ থাও মোৰ চেনেলটোত মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বায়োলজি বটানী আৰু ডিগ্ৰী লেভেলৰ বটানী সিলেবাস খিনি কভাৰ কৰো। সো যিমান বিলাক টপিকস কভাৰ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকৰে এটা প্লেলিষ্ট বনোৱা হৈছে। সো কাইন্ডলি তোমালোকে চেনেলটোত গৈ প্ৰয়োজন মৰ্মে নিজৰ প্লেলিষ্ট খিনি বা নিজৰ টপিকটো উলাই লৈ চাই লব পাৰা। ঠিক আছে, সো লেটস বিগিন। আজিৰ ক্লাছটোত আমি চাম ব্ৰায়োফাইটা ৰিক্সিয়াৰ ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশনটো। ওকে, সো reproduction in Rixia. Rixia reproduces by vegetative and sexual methods. So Rixia namor jitu bryophyta ase jar iteleke ami morphology salu aru anatomy salu. Okay, he bryophyta genus tur reproduction dui dhorne hobo pare, either vegetative or sexual methods. Ajir class tut ami focus korim vegetative reproduction o uporot. Vegetative reproduction in Rixia is quite common and takes place by the following methods. Ki method ore hoy hikhini ami eta discuss korim eta ke. Prothom tu hoise death and decay of the older portion of the thallus. Okay, etia picture eta dia goise etu hoise thallus of Rixia. Okay, eta saba the thallus in Rixia is dichotomously branched and the growing point is situated in its apical notch. Ami morphology pohute gutekhini kotha paisilu hoine je Rixia'r jitu thallus etu dichotomously branched ta mane tar branchot duta bhagot bhogwa jabo. Ami dekhisu etu eta branch aru etu eta branch. Okay, aru ei thallus tur jitu growing point jitu point pai hote grow hoy he point tu kot locate hoy yatte thake. Okay, and this point is known as the apical notch. Our taller jikhini portion hikhini eta kiba eta hobo ami sao. The basal or the posterior part of the thallus starts rotting or disintegrating due to aging or drought. Aging or folote hok ba drought or folote hok ki hobo ei thallus or jikhini taller portions ei portion khini lahe lahe geli jabole arambho koribo. Okay, when this process of disintegration or decay reaches up to the place of dichotomy, the lobes of the thallus get separated. A picture to swasun a portion khini hoise the portion below dichotomy. Okay, dichotomy to a jaga khini pa arambho korise. So dichotomy tolor jikhini portion, okay, tolor pa lahe lahe enke hone geli ahibo aru jete dichotomous portion to pai jabo ইহতে কি কৰিব এই দুইটা thallus লাহে লাহে সেপাৰেট হৈ যাব। ইয়াকে নাম দিছে 1 and 2. Thus the detached lobes develop into independent plants by apical growth. Okay, এটা দেখিলানে এক নম্বৰ টু এটা গৈ প্লাই কমপ্লিট এটা নিউ thallus হল, দুই নম্বৰ লোব টু গৈ প্লাই এটা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট thallus হল. It is the most common method of vegetative reproduction in Rixia. Okay, Rixia দেখিব পা আটাইতকে common method of vegetative reproduction এইটোৱে. Okay, এতিয়া আমি চাও second method to কৈছে by adventitious branches. The adventitious branches develop from the ventral surface of the thallus. Ventral surface মানে তল ফালে. Okay, ventral মানে তল ফালে lower side in species like Rixia fluitans. এটা Rixia fluitans নামৰ যিটো species আছে তাত কি দেখা হয় thallus-or tall falor pra ba ventral surface pa kisuman enuka dhornor branch develop hoy. Okay, he branch bilakor naam dise adventitious branches. Osabhabik termine bilak on being detained these branches develop into new thalli. Eta ei branch bilak adventitious branch bilak main thallus tur pa separate hoi pelai ako notun thallus ole change hobo. Okay, let's see the third point by persistent apices. Eta Rixia discolor namor eta species ase tate ki hoy due to prolonged dry summer or towards the end of growing season the whole thallus dries and gets destroyed except the growing point. Eta হয়তো prolonged dry summer ক্ষেত্ৰত হক বা growing season or হেখৰ ফালে হক Rixia discolor যেটো thallus থাকিব হে গুটে thallus to লাহে লাহে destroy হৈ যাব except at the growing point to বাদ দি গুটে thallus to লাহে লাহে destroy হ'ব. Then কি হ'ব হে apical portion to it grows deep into the soil. মাটিৰ তলত deeply একদম হতে grow হ'ব and becomes thick. Okay,
under favorable conditions it develops into a new thallus আৰু যেটা conditions বোৰ favorable হ'ব then হিহতে এটা নতুন thallus হলে grow হ'ব okay let's see the fourth one it is by development of tubers towards the end of the growing season the apices of the thallus lobes get thickened and form the perinating tubers. These are capable to pass on the unfavorable conditions. On resumption of favorable conditions, tubers produce new thalli. Tubers are common in Rixia discolor, Rixia billarderi, Rixia perennis and Rixia vesicata. So, enukwa dhৰণৰ Rixia species ot ami ki দেখা পাও reproduction with the help of tubers. A tubers bila code grow hoise at the apical point of the thallus. Okay, and ihotor eta power ase je unfavorable condition ot hihote survive koribo pare. Okay, and dormant hoy thakibo aru jetia favorable conditions ghuri ahibo hihote active hobo and they will germinate to produce new thallus. So students ajir class ot aru eta point ase hetu hoise last point that is with the help of rhizoids. The apical part of the young rhizoids divides and redivides to form a gamma-like mass of cells in some species, for example, Rixia glauca. These cells contain chloroplast and are capable of developing into new thallus. Okay, the Rixia glauca namor jitu species ase he species to jiblak young rhizoids thakibo. Young rhizoids or apical part to lahe lahe ki hobo bahut bar division hoy play hote eta mass of cells form koribo okay eta cell kuhor homosti form koribo and they cells bilakot ki thakibo chloroplast thakibo aru hihote lahe lahe notun thallus hole develop koribo okay so ekhini asile ajir classor main explanations I hope tumaloke buji paisa in the next class ami eta notun topic anim probably the sexual reproduction right okay so until then good luck and thank you very much for watching my videos.